Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Raymond. On today's video, we'll show you paano nga ba mag-open ng account dito kay Maya. So without further ado, let's get started. Dito download lang natin yung Maya. Ayan. Ayan. Click on download. Ayan. So yun guys, after nga ma-download nito, open lang natin. Ayan, click on start an account. Ayan, fill out lang natin yung mga details dito. Ayan, first name, middle name, and my last name. Ayan, yung email address nga natin dito is optional lang. So pwedeng wala muna kayong lalagay dyan. But for me, ayan, lalagyan ko. And ayan, yung mobile number na nagagamitin natin dito. Ayan. And create your own password. Ayan, click on continue. Ayan, continue mo lang. So yan, lalagay lang natin yung one-time password na magte-text doon mismo sa ginamit nating mobile number. Ayan. So sa akin, 274760. Ayan, click on verify. Ayan, meron na tayong Maya account. Ganun lang kasimple guys. So ayan, as you can see, meron nakalagay dyan, verify now. So enable us to fully access yung mga features ni Maya. Ay kailangan natin i-verify yung account using our valid ID. Ayan. So yan guys, gawa na lang natin ng separate videos. Paano nga natin i-verify itong Maya account. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye. See you on the next one.